Assalamualaikum and annyeong everyone. So in this video, I would like to explain on how to sketch three types of graphs. Okay, cubic function, reciprocal functions, and also square root function. Okay, so for the first one adalah cubic function. So given to you the general form of cubic function. So we know that cubic function is with power 3. So means that we will have ax cubed plus bx squared plus cx plus d. Okay, so the most important thing to look at is this A in front of here. Okay, so sebab A dekat sini, it will determine the shape, your basic shape that you need to use. Okay, so it's either A is greater than 0 or either A is less than 0. Okay, so untuk basic shape cubic function ni, dia akan ada dua jenis setiap satunya. So for A is greater than 0, shape awak dia akan jadi ke kanan macam ni. Okay, so and then another one boleh jadi juga bentuk dia macam ni. Dia still ke atas kanan juga, tapi dia lekuk extra sikit. Okay, and then for A is less than 0, dia terbalik sahaja. So dia akan pergi ke arah kiri, naik ke atas kiri macam ni. Okay, and then another one sama juga, dia daripada bawah naik ke atas kiri, like this. Cantik sikit. Ya, lebih kurang macam tu. Okay, so bila masa kita akan gunakan graf ni, maksudnya bila masa awak nak tahu kalau A greater than 0 nak guna yang ini ataupun nak guna yang ini, ataupun kalau A awak negatif awak nak guna graf yang straight macam ni ataupun yang lekuk macam ni. Okay, so dia bergantung pada awak punya bilangan root. Okay, so it depends on the number of roots that you have. In other words, depends on the x-intercept that you have. Okay, so untuk yang bahagian atas kita akan gunakan bila kita hanya ada one root only. One root means that dia ada satu je x-intercept dia. So let me change the color to purple. Yeah, okay. And then for the green one, bahagian bawah ni, kita akan gunakan bila dia ada more than one root. So means that kalau kita ada 2 or 3 roots. Okay, so sebab cubic function dia adalah kuasa 3. So kuasa 3, root dia akan ada from 1 to 3 roots altogether. Okay, so one root kita akan gunakan bahagian atas. And then kalau you have 2 or 3 roots, bentuk dia macam ni. Dia akan jadi extra lekuk sikit. Okay, so let me list the steps that you need to follow. Okay, so step dia kita panggil sebagai SIS. S-I-S. Okay, so the first S stand for shape, basic shape awak. So it depends on the A that you have. Okay, and then for I stand for intercepts. Okay, and then I stand for intercepts. Okay, so intercepts macam biasalah, dia akan ada intercept X and also intercept Y. Okay, so we know that for X-intercept, it is when Y is equal to 0. Okay, you just substitute Y equal to 0 or Fx equal to 0. And then for Y-intercept, you can directly get from this one. Oh, it's not D, it's not C, it's supposed to be D. Okay, so the constant behind here. And then for the last S, it stands for sketch. Okay, so take a look at your notes. So you have 3 examples altogether, G, H, and I. So madam dah bahagikan example ni kepada 3 cases. So the first one, example G, is for 1 root. So for the second one, H is 2 roots. And for the last one, example I, is for 3 roots. Okay, so let's take a look at the example one by one. Right, so the first step that we need to do is to determine the shape. The first S is shape. Okay, so look at your x cube. So x cube dekat sini kita adalah ada positive x cube. So kalau positive x cube means that kita akan ada bentuk yang this one. Okay, so let's say lah, firstly awak tak tahu pun dia ada one root ataupun two root. So just draw this two shape over here. So you will do it like this. Buat je dua shape ke atas macam ni. And another one extra lekuk sikit. Yeah, like that. Okay, so moving on to the second step. So finding your intercept. Okay, so we need to find the x-intercept and also y-intercept. So x-intercept is when y is equal to 0. Okay, so when y is equal to 0 means that fx is equal to 0. So you just do it x0 equal to x cubed equal to 1, x cubed minus 1, and then you will have x cubed
is equal to 1. Okay, and then we get x is equal to 1. Okay, so from here you can see that you only have one x-intercept, means that one root only. So kita akan gunakan graf yang inilah. So bahagian belakang graf ni kita tak akan gunakan, so awak boleh padam. Okay, and then for the x-intercept, so for y-intercept, so for y-intercept, you can directly take from the value of d that you have behind here. Okay, so kita punya d adalah negative 1. So means that kita punya y-intercept is y equal to negative 1. Okay, settle. So let's sketch the graph first. So madam galakkan awak untuk jangan buat lagi kita punya plotting. Maksudnya don't plot your x-intercept and y-intercept yet. Okay, so you just imagine where is it located at. So kita tahu bentuk graph dia macam ni. Okay, and then kita punya x-intercept is somewhere over here. And then y-intercept kita is somewhere over here. And this is how our graph looks like. So it means that it will be lebih kurang macam ni. Yeah, like that. Okay, so now take your pencil. So always use pencil when sketching graph. So dia akan pergi, nak buat daripada atas turun ke bawah pun boleh. Like this. Lebih kurang lah. Adjust sikit. Macam tu. Okay, so dia mesti lekuk. Jangan tegak sangat. So buat dia lembut je, lekuk. Macam tu. Okay, so now label. So this one x-intercept is 1, so y-intercept is negative 1. Settle. Okay, so for your domain and also range. So domain and range. So for domain we know that it's going from the left to the right. So this graph, you can pull it more to the left. And then this one pun sama, kita akan boleh tarik lagi pergi ke kanan. So means that our domain is from negative infinity to positive infinity. Okay, and then as well as our range, so it can be from negative infinity to positive infinity, because there is no starting nor stopping point for our graph. Dia boleh pergi panjang lagi ke sana. Macam tu. Okay, so negative infinity and positive infinity for both. Okay, and then next one. So for the next example, example H. Okay, so let's do the first step. So we need to determine the shape S. Okay, so kita tengok dekat sini. So you have it in the form of factors. Okay, so x squared times 3 minus x. Okay, so now let's see we expand this one. So you expand this one, you will get negative x cubed plus 3x squared. Okay, so from here you can obviously see your x cubed is negative. Your a is negative, means that our graph will follow the a is less than 0. So dia pergi ke arah kiri. Macam ni. Okay, ataupun satu lagi dia lekuk macam ni. Okay, it's either these two. Okay, and then next step is finding the intercept. So intercept, so for x-intercept, again, we do it when y is equal to 0. Okay, so we have 0 is equal to, so madam akan ambil balik yang this one, yang belum expand tadi. So I have x squared times 3 minus x. Okay, so kita akan solvekan factor by factor lah. So from this one, kita ada x square akan menghasilkan nilai x equal to 0. Okay, so I have x square. So saya jauh sikit, so dia dapat x is equal to 0. Okay, and then the other one for 3 minus x, this one. So kita akan dapat dia x equal to 3. Okay, so we have two x-intercept over here ataupun two roots. So means that kita akan gunakan graph yang ini. Okay, sebab this one is for only one root, so just erase this one. Okay, settle. And then for the y-intercept. Y-intercept directly boleh ambil daripada yang awak dah expand dekat sini tadi. Okay, so from here, kita tak ada bahagian yang constant. Maksudnya dekat belakang ni, dia adalah plus 0 sahaja. So kita punya y-intercept adalah 0. Like that. Okay, so let's see, we want to sketch the graph. So the last step is to sketch the graph S. Okay, so for this one, kita akan locate dulu kita punya nilai x-intercept. So the first one, x equal to 0, is located over here at the origin. Okay, and then the second one is x equal to 3. It's located on the right over here. Okay, so but before you can draw your graph, before you can follow this shape, okay, awak kena tahu satu benda yang paling penting dulu. Okay, so bila kita ada case yang kedua, for two roots, you need to determine faktor yang mana kuadratik, faktor yang mana linear. Okay, maksud madam, tengok dekat sini. This one is in factor form.
So we have factor of x square and also 3 minus x. Okay, so kita akan tahu daripada sini, kita nampak this one ada square. So means that this one adalah factor yang kuadratik. So madam akan tulis dekat bawah sini. So yang warna orange ni dia adalah kuadratik. Okay, and then yang warna biru madam akan tulis dia sebagai linear. Okay, so kita ada quadratic factor dengan linear factor. Okay, so apa perbezaan antara dua nilai ni? So kalau dekat quadratic, kata kunci dia adalah pada perkataan T dekat sini. So dia akan turn. Okay, follow je dulu. And then dekat linear kata kunci dia adalah pada perkataan L. So apa yang jadi dekat dia? Dia akan limpas. Limpas ataupun lalu. Dia pass through sahaja. Okay, so kita label dekat kita punya kosong dengan 3 ni. So madam tahu tadi dekat kosong kuadratik, so dia turn. Dekat sini dia turn. Okay, and then dekat 3 kita tahu dia limpas. Okay, so kenapa penting untuk kita tahu dua benda ni? So graf awak tahu bentuk dia macam ni. Okay, so means that dia akan start daripada bawah, dia naik pergi kat 3. Okay, 3 limpas kan? So limpas maksudnya lalu je. Okay, lalu pass through and then dia kena melalui kosong. Okay, so that's why kita kena turnkan dia dekat sini. Okay, and then nampak je nilai kosong dekat situ saya dah tulis turn. So dia kena turn ke atas macam tu. Okay, so this is how your graph will look like. Okay, so now use your pencil to draw it properly. So graph kita dia akan naik pergi 3 macam ni. Dia limpas saja. Okay, and then dia kena melalui kosong. So dia kena sentuh kosong. So kena sentuh kosong, so kita patah balikkan dia sendiri. And then jumpa kosong, dia mesti turn. Dia tak boleh limpas, dia turn. Terus patah balik ke atas. Like that. Okay, so this is how your graph looks like. So don't forget to label your fx equal to x square times 3 minus x. Okay, settle. So dia punya domain dengan range untuk cubic function sentiasa sama. Dia adalah negative infinity to positive infinity. Sebab dia tak ada domain restriction. So sama sahaja semua. Okay, settle. Right, last one. So for example I, okay, so for example I, the first step is shape. So this one from here you can see it's x cubed, positive x cubed. So means that the shape of the graph will be going to the right. So dia sama ada macam ni ataupun macam ni. Okay, and then next step is intercept, finding the intercept. So for x-intercept macam biasa, when y is equal to 0, okay, and then we have 0 is equal to x cubed minus 2x square minus x plus 2. Okay, so this one boleh terus tekan daripada kalkulator awak. So before this, kalau kuadratik dia ada 2 root. So kalau yang ini kita tekan untuk 3. So awak akan dapat nilai 3 nilai. So you get the first one is x minus 1. And then you have x minus 2. And then lastly, you will have x plus 1. Okay, so there are 3 values. X is equal to 1, 2 dengan negative 1. Yep. Okay, so and then your y-intercept. Y-intercept dah sangat mudah lah. So y-intercept terus dapat y equal to 2. Okay, so daripada sini kita nampak kita punya x-intercept ada 3 value. Means that kita punya roots ada 3. So kalau 3 roots kita, so graph yang kita akan guna is this one. So pada bahagian belah kanan tu. Okay, so now apa yang kita akan buat adalah kita label dulu kita punya nilai x. So we have 3 values. So the first one is negative 1 over here. And then you have 1 over here. And then lastly you have 2. Okay, so graph awak tahu bentuk dia macam ini. So means that dia akan jadi macam ni. Dia akan naik, dia akan turun, dia akan naik balik. So dia mesti melanggar ketiga-tiga nilai x yang awak dah labelkan tadi. Okay, so now take your pen. So pencil, so dia mesti macam ni. Lebih kurang macam ni. Naik ke atas. Ya. Okay, lebih cantik-cantik sikit. Okay, and then label sahaja awak punya y-intercept. Y-intercept kita dekat sini, 2. Okay, so don't forget to label your origin as well. There is mark for that. Okay, and then label your fx. So say label fx is equal to x cubed minus 2x square minus x plus 2. Tak muat pula.
Okay, settle. And then domain kita dan range kita, again, it's the same thing. Okay, so why is the same thing? Because there is no domain restriction given by the question. So means that our graph can go way back over here and it can go way to the front. Okay, so all the values of x and y can be used to in our graphs. Okay, so that's it for cubic function. Okay, next graph is a reciprocal function. So reciprocal, in other words, dia adalah graph yang berbentuk fraction lah, dalam bentuk pecahan. Awak nampak kat sini. Okay, so given to you the general form of the function is a over x plus b plus c dekat sini. Okay, so dia akan ada dua basic shape daripada graph ni, depends on the a that you have over here. Okay, so kalau awak perasan betul-betul dekat sini, dekat bahagian bawah ni dia mesti in the form of x plus b. So means that if let's say awak punya x dekat sini ada negatif, okay, so kita akan factorize negatif ni keluar. So bawa negatif keluar, dia jadi x minus b. And then bahagian atas akan jadi a. So negatif ni kita akan bawa dia duduk dekat atas. Okay, sebab kita nak letak x plus b sentiasa di bawah. So yang akan tentukan bentuk adalah yang di atas ni, sama ada di positif ataupun negatif. Right, so for a is greater than 0, positive value of a, graph kita akan ada dua curve. Di kuadran pertama, satu curve. And then di kuadran ketiga, another curve. Okay, dia mesti akan ada dua curve. This one satu, this one satu. Okay, and then for a is less than 0, dia akan jadi terbalik sahaja. So the first curve akan duduk dekat second quadrant. And then the second curve akan duduk dekat the fourth quadrant. Okay, settle. So, perhatikan betul-betul pada basic shape graph kita ni. Kalau awak perasan, graph yang ini, dia tidak menyentuh paksi y dan paksi x awak. So, kita lukis macam ni, dia akan pergi sampai belakang sana. Ni pun boleh pergi naik atas lagi. Tapi dia tak akan pernah menyentuh nilai x equal to 0 and also y equal to 0. Okay, so ini adalah salah satu benda yang barulah bila kita nak lukis function. So ada satu nilai x dan satu nilai y yang graf kita tak akan sentuh. This is special for reciprocal function. Okay, so kita akan tengok steps dia. So steps kita akan ada 4. So kita akan bagi dia nama sebagai sis. Dia panjang sikit s dia dekat belakang tu. So the first one is s, second one is I. Oh no, it's not sis, it's sias. S-I-A. And then lastly is s. Okay, so S, the first S stand for shape macam biasa. Okay, so mesti pastikan bawah ni X plus B and then baru tengok A dekat atas ni. Okay, and then for the second one, I is intercepts. So intercept macam biasa, kita akan ada dua. So X and Y intercept. So X intercept is when Y equal to 0. While for Y intercept is when X equal to 0. Okay, this one you can no longer use the constant yang dekat belakang ni sebagai awak punya y-intercept. This one, C dekat belakang ni, dia refer kepada benda lain pula. So, macam mana nak cari x dengan y-intercept? Just substitute sahaja y equal to 0 for x-intercept and x equal to 0 for y-intercept. Okay, and then A pula. So, step A, dia stand for asymptote. So asymptotes ni apa? Asymptotes ni adalah nilai yang madam cakap tadi. It's a value that your graph will never touch. Okay, so for this one, let's see, kita tengok dekat sini. So untuk y asymptote ataupun vertical asymptote, nilai yang dia tak akan touch adalah this paksi x, paksi y, which is x equal to 0. Okay, and then kalau for horizontal asymptote, so dia tidak akan menyentuh this axis. So this is for y equal to 0. Okay, so dia ada cara untuk cari dia. So untuk cari asymptote x, kita bagi nama dia vertical asymptote dengan horizontal asymptote. Okay, so kalau vertical asymptote dia adalah untuk nilai x, while horizontal asymptote dia adalah untuk nilai y. Maksudnya y equal to apa? This one x equal to something. And then this one adalah y equal to something. Okay, so kalau vertical asymptote senang sahaja. So apa yang awak perlu buat adalah awak akan ambil sahaja yang dekat bawah sini, x plus b ni, awak buat dia equal to 0. You just do it, x plus b equal to 0. Dan awak akan terus dapat x is equal to negative b. Kasih pindah sahaja, tinggalkan x sebagai subjek. Okay, kalau horizontal asymptote lagi senang. So kita akan ambil yang di belakang sini. So means that horizontal asymptote awak adalah y equal to c. So, boleh tambah dekat sini. This is for your
vertical asymptote ataupun X awak. So kita akan ambil X plus B, kita buat dia equal to 0. Okay, and then for horizontal asymptote yang dekat belakang ni, direct je. So HA awak adalah Y equal to C. Macam tu. Okay, so saya ulang. V stand for vertical asymptote, it's for the value of X. And then H is for horizontal asymptote, dia adalah value of Y. Okay, so and then last step kita macam biasa, mesti sketch. S-K-E-T-C-H. Muat pula. Okay, ke situ. Okay, jom kita sketch graf yang pertama. So, kita diberi, you are given fx equal to 2 over x plus 1. So, the first step is to identify the shape first. Okay, so tengok dekat graf kita, function kita sekarang dekat bahagian bawah ni, kita memang ada dalam bentuk x plus b. Okay, so x plus b, so dia dah dalam bentuk general. So, just tengok dekat atas ni, nilai awak adalah 2. 2 positif ke negatif? So, positif. Means that graf kita akan follow yang bentuk ini. So, dia punya basic shape akan terletak di kuadran yang pertama dan juga ketiga. Like this and like this. Background. Okay, and then second step is to find the intercept. Okay, so for x-intercept is when y is equal to 0. Okay, so kita akan ada 0 is equal to 2 over x plus 1. Okay, so kalau ikutkan, kita akan pindahkan x plus 1 to the left. Okay, naik ke atas. And then this 0 will be below here. Okay, so awak akan dapat x plus 1. And then equal to 2 over 0. Tapi 2 over 0 is undefined. Okay, so bila jadi undefined means that you will not have x-intercept. Okay, so tulis je dekat sini 9. So senang nanti awak nak lukis. Okay, and then for y-intercept pula. So for y-intercept when x is equal to 0. Okay, so kita akan buat y is equal to 2 over 0 plus 1, which is equal to 1. Okay, so y-intercept kita adalah 1. Settle. Okay, and then mana kecilkan sikit. So next step kita adalah kita nak kena determine kita punya asymptotes. Okay, so asymptotes adalah nilai yang graf awak tidak akan langgar. Okay, so untuk the first one adalah for vertical asymptote, VA. So vertical asymptote, ingat balik, so kita hanya perlu ambil sahaja bahagian bawah fraction kita ni. So kita akan buat dia x plus 1 is equal to 0. So terus dapat x is equal to negative 1. Okay, and then for horizontal asymptote, senang. Horizontal asymptote ambil sahaja nilai di belakang. So dekat belakang ni kita tak ada apa-apa. So maksudnya dia adalah plus 0. So means that horizontal asymptote kita adalah y equal to 0. Okay, settle. So jom kita sketch kita punya graph. Okay, so what I will do here is first saya akan label dulu saya punya vertical dengan horizontal asymptote ni. So saya akan gunakan dotted line. So untuk vertical asymptote warna purple, so dia adalah dekat x is equal to negative 1. So dia dekat belakang sini. Okay, so kita buat lebih kurang macam ni garisan kita. Okay, so ini adalah x equal to negative 1. Okay, and then for your horizontal asymptote warna orange, so dia adalah betul-betul pada paksi x. Okay, so saya lukis juga dekat bawah sikit. Nampak sikit beza dia. Okay, so ini adalah x, y equal to 0. Okay, so and then kita akan sketch kita punya graph lah. So awak tahu bentuk dia adalah dekat kuadran pertama dengan kuadran ketiga. So sekarang kita akan anggap kita punya asymptote warna purple dan warna orange ni sebagai kita punya paksi yang baru. So means that graph awak dia akan duduk dekat kuadran pertama paksi dengan kuadran ketiga paksi baru awak tadi. Okay, so graph kita akan jadi macam ni. The first one dekat sini. Okay, and then the second one is over here. Like this, settle. Okay, so and then don't forget to label your y-intercept. Y-intercept up here given is 1. Awak dah cari tadi jawapan dia, 1. Okay, then setelah awak punya graph. Okay, so what about the domain and range? So domain and range.
Okay, so domain we know that it's the value of x, so dia akan it's affected by the vertical asymptote over here. Okay, so vertical asymptote awak adalah x equal to -1, means that your graph will never touch -1, but other than -1 boleh. Means that kita punya domain dia akan jadi from -infinity to -1. Okay, before -1 kena stop, and then you continue from -1 onwards, so to positive infinity. Okay, so the same goes with your range. So range awak dia affected by this one, by your horizontal asymptote. So means that all value except for 0 can be your range. So means that dia akan jadi -infinity to 0 and then union with 0 to infinity. Okay, so that's it for your domain and range. Okay, next example. Example K. So first step, S. Shape dulu. Okay, so bila tengok dekat sini shape awak bawah ni dia adalah dalam bentuk 3 minus x ataupun dalam bentuk b minus x. Kita nak dia dalam bentuk x plus b. X awak mesti sentiasa positif. Okay, so apa yang kita akan buat from here adalah saya akan factorize keluar negatif kat bawah tu. So dia jadi 2 over negative and then we have x minus 3. Like that. Okay, and then negatif dekat bawah ni, madam kawankan dia dengan yang dua dekat atas tu. So dia jadi negative 2 over x minus 3. Settle. Okay, so boleh nampak dekat sini, dah bawah ni dalam bentuk x plus b already. And then dekat belah atas ni adalah awak punya nilai a. So a kita adalah negative 2, so dia akan jadi less than 0 punya shape. So basic shape kita, dia akan duduk dekat kuadran yang kedua and kuadran number 4. Okay, next one is intercept. Okay, so for x-intercept when y is equal to 0. Okay, so kita akan ada 0 equal to 2 over 3 minus x. Okay, so kita akan bawa 3 minus x to the left to be the subject, and then 0 will be going down here. So we have 3 minus x is equal to 2 over 0, like this. Okay, so again from here you can see that we have 2 divided by 0, so tak boleh bahagi dengan kosong. This one dia jadi undefined, so there is none. X-intercept awak tak ada. Okay, and then for y-intercept when x is equal to 0. Okay, so we will get y is equal to 2 over 3 minus x. So we have 3 minus 0. So jawapan kita akan dapat 2 over 3. Settle. Okay, next one adalah for our asymptotes. Okay, so step A. Okay, so untuk asymptote, so for vertical asymptote, kita akan ambil bahagian bawah fraction kita. So madam akan guna bahagian yang madam dah adjust dekat sini, yang dalam bentuk general. So I take x minus 3. So I have x minus 3 is equal to 0, and then I will get x equal to 3 as my vertical asymptote. Okay, so let me use this one as orange color. Okay, and then for horizontal asymptote, okay, horizontal asymptote, tengok dekat bahagian belakang. So dia tak ada nombor dekat belakang, means that dia plus 0. So we have y equal to 0 as our horizontal asymptote. Okay, so now let's sketch the graph. Okay, so first kita akan plot dulu this one, vertical asymptote and horizontal asymptote awak. So vertical asymptote warna orange adalah dekat x equal to 3. So means that somewhere over here on the right, buat garis putus-putus. Dia jauh sangat kan? Okay, nak buat kat sini lah. Okay, so this is x equal to 3. And then awak punya horizontal asymptote y equal to 0. Okay, betul-betul dekat part C x kita. Yeah, y equal to 0. Okay, and then we know that the shape is like this. So it's located in the second quadrant and the fourth quadrant. So this is now your new axis. Okay, so second quadrant means over here, and then third quadrant means over here. Okay, so macam itulah kita punya graph. So second quadrant here, and then fourth quadrant is over here. Okay, and then just labelkan awak punya y-intercept dekat atas sini adalah 2 over
3. Okay, settle. And then domain dengan range pula. Senang dah. So domain dengan range, it's heavily affected by the horizontal and vertical asymptote. Okay, so domain kita dia akan affected by vertical asymptote sebab nilai x kan. Okay, so it means that domain is from negative infinity up to 3 and then union with 3 up to positive infinity. Okay, and then for range, range is affected by horizontal asymptote. So you have negative infinity to 0 and then union with 0 to infinity. Okay, so that's it for the second graph. Okay guys, so the last function in this video is for square root function. Okay, square root, you know that you will see a square root obviously over here. Okay, kita nampak ada square root punya sign dekat situ. Okay, so basic general form diberi oleh kepada kita adalah in this form, ax plus b. So awak akan ada linear dekat dalam square root awak. So basic shape kita akan ada 4. Bentuk dia macam bentuk rama-rama. Okay, so the first shape dia akan daripada origin tarik keluar macam ni. Okay, so this one dalam depan dia duduk dekat kuadran pertama. Dan the second shape dia akan daripada origin juga, dia tarik ke kiri sana. Like this. Okay, so lengkungkan sikit dia. This one pun boleh lengkungkan sikit. Okay, and then for the third shape is in the third quadrant. So sama juga daripada tengah dia start, so dia tarik keluar macam ni. Oops. So it's like this. Okay, and then the last shape is from the origin to the fourth quadrant like this. Okay, so nampak bentuk dia jadi macam ada bentuk rama macam tu lah. Ke sana, ke sana, ke sini, ke sini. Okay, so untuk yang dekat kuadran pertama, awak boleh tulis dia punya general form sebagai square root of x. Okay, kuadran kedua sebagai square root of negative x. Kuadran ketiga, negative of square root negative x. And then lastly adalah square root x. Oops, negatif dekat luar. Okay, so macam mana kita nak tentukan dia punya kedudukan ni? Maksudnya, macam mana bentuk dia, ke sana ke bawah ke kanan ke atas kiri ke? Okay, so awak akan tengok pada nilai di depan x awak ni dan di luar awak punya square root. Okay, so tengok dekat depan x kita ataupun di luar square root kita. So yang di depan x ni dia stand for x punya sign. Okay, and then yang duduk di luar square root dia stand untuk y punya sign. Okay, so kalau tengok untuk yang shape pertama, kita ada square root of x. So square root of x in front of the x that you have over here, okay, so dia adalah positive. So positive means that, madam akan tulis dekat bawah ni, x awak sign dia positive. Okay, and then y yang dekat depan pula, y kita dia jadi positif juga. So that's why dia punya graph located dekat kuadran yang pertama. Sebab kuadran pertama kan x kita positif, y kita pun positif juga. Okay, kalau untuk yang second shape pula, so tengok dekat depan x awak, x kita adalah negatif, while y kita adalah positif. So that's why dia duduk dekat kuadran yang kedua, x negatif, y yang positif. Okay, and then for the next one adalah dekat kuadran ketiga. So kita punya x negatif, y pun negatif. And then for the last one, x kita positif, y kita negatif. So perhatikan betul-betul dekat depan x ni apa sign dia, and then dekat depan square root awak ni apa sign dia. Okay, so step kita akan ada 4. Dia nama dia dipanggil sebagai sis s i s s. S yang pertama stand for shape. Okay, and then I adalah intercepts macam biasa. Okay, so intercepts macam biasa untuk x dan juga y intercept. X adalah bila y equal to 0, y adalah bila x equal to 0. Okay, nanti awak tulis sendiri. And then third step adalah S. S dekat sini dia stand for starting point. Starting point, titik permulaan dia. So starting point dia akan ada x and also y. Okay, so macam mana nak cari dia punya x? Senang sahaja. Okay, so awak akan tengok dekat awak punya basic shape general form over here. Okay, dia beri kepada awak adalah dalam bentuk square root of ax plus b. So madam tulis balik dekat bawah ni. So kita diberi square root of ax plus b. Like this.
Okay, so macam mana nak cari X? X adalah awak akan dapat dia daripada square root yang bahagian dalam ni. This one. So, kita ambil je AX plus B. Kita buat dia equal to 0. And then kita akan dapat X equal to apa? Okay, and then what about the Y pula? So, kalau Y senang lagi. Lagi senang. So, awak akan tengok di bahagian belakang. Bahagian belakang square root function awak, dia ada nombor tak? Kalau dia adalah plus 0, means that itu adalah Y koordinat awak. So, dia akan terus jadi nilai Y awak. Okay, contohnya kalau dekat belakang ni kita ada plus 4. So, Y koordinat for starting point kita adalah 4. Okay, just like that. Right, and then lastly, S adalah for sketch. Okay, so jom kita tengok kita punya example pertama. So, awak ada fx equal to square root of x minus 1. So, step yang pertama adalah determine the basic shape. Okay, so basic shape awak adalah, kalau tengok dekat sini, kita punya nilai x is positive and our y is also positive. So, x positive, y positive means that dia akan jadi bentuk yang macam ni. Okay, means that dia akan start daripada tengah ke sana. Start daripada starting point ke atas kanan. Okay, so buat sketching, small sketching over here. Okay, so shape dia akan daripada tengah ke atas ataupun daripada starting point ke atas. Okay, and then next step adalah intercept. So for x-intercept is when y is equal to 0. Okay, so y equal to 0 means that kita akan dapat kosong sama dengan square root of x minus 1. Okay, so kita ada square root dekat situ. So macam mana nak hilangkan square root? Kita square both sides. Letak square dekat dua-dua belah. So belah kiri akan jadi kosong, belah kanan akan jadi x minus 1. So teruslah dapat x is equal to 1. Okay, and then moving on to the y-intercept. So y-intercept when x is equal to 0. Okay, so x equal to 0 means that kita akan ada y is equal to square root of 0 minus 1. So, dia jadi square root of negative 1. So, dalam square root tak boleh ada negative number. So, dia jadi undefined dekat sini. Okay, undefined means that none lah awak punya y-intercept. Dia tak langgar paksi y pun. Okay, so next one, our starting point, x. Starting point. Okay, so buat terus bracket dekat sini, dia kan ada value of x dengan y. So, untuk value of x, kita terus ambil dekat dalam square root. The one inside the square root is x minus 1. So, awak ada x minus 1 equal to 0. So, x is equal to 1. So, x coordinate is 1. And then, kalau y pula, y kita tengok dekat belakang ni sahaja. Dia tak ada apa-apa. So, dia plus 0. So, y coordinate kita adalah 0. Okay, so this is your starting point 1, 0. Okay, so macam mana kita nak sketch dia punya graph? First, you just need to locate your starting point dulu. So, starting point kita duduk dekat 1, 0. 1, 0. So, dekat sini lah. Okay, so madam plot dulu dekat situ. 1, 0. Dekat situ. Okay, and then kalau tak nak plot dulu pun tak apa. Let's say kita nak bayangkan je dulu. So, 1, 0 is somewhere over here. So, kita akan buat bulat berwarna. And then kita tahu bentuk dia adalah macam ini. So, means that dia akan jadi bulat berwarna dekat sini. Tarik sahaja pergi ke atas macam ni. Okay, so now use your pencil. So, the shape is bulat berwarna dekat sini. And then tarik dia ke atas like this. Ya, lebih kurang macam tu. Okay, and then label sahaja awak punya x-intercept 1. Don't forget to label your function as well. Fx is equal to x minus 1 square root. Settle. Okay, so what about our domain and range? So, domain and range. Okay, so remember domain is from the left to the right. So, graph kita bermula di sini. Ada tak belah kiri dia apa-apa? Tak ada kan? So, dia start dekat 1 maksudnya. So, 1 dekat situ dia ada warna. So, means that dia jadi close bracket 1. And then graph awak ni boleh pergi ke kanan sana lagi. So, means that it will go to infinity. Okay, so kalau range pula, range kita tengok daripada bawah pergi ke atas. Okay, so nilai paling bawah dalam graf kita adalah di sini. Tiada lagi selain daripada sini. Maksudnya inilah paling bawah titik dalam kita punya graf. So dekat mana nilai y kita adalah dekat 0.
Okay, so 0 dekat situ dia ada warna, so means that close bracket 0, and then dia boleh naik atas lagi. This one dia boleh naik atas sampai sana lagi. So means that it goes to infinity. Okay, so settle lah awak punya domain and range. Okay, so last example. Right, so now the first step is shape. Okay, so look at your symbol carefully. So in front of x you have positive, so x is positive, and then in front of your square root you have this one is negative, so means that y is negative. So x positive, y negative is located in the fourth quadrant. So shape kita dia jadi, oopsie, buat kecil dah. Fourth quadrant, lebih kurang macam ni. Starting dekat sini, tarik ke bawah like this. Okay, so dekat sini kita punya x positif, y kita negatif. Okay, so next step is your intercept. Okay, x-intercept when y equal to 0. So kita dapat 0 is equal to 5 minus square root of x plus 1. Okay, and then madam pindahkan square root ke sebelah kiri. So we have square root of x plus 1 is equal to 5. So how to eliminate the square root? Just put square on both sides. So we have x plus 1 on the left and 25 on the right. Okay, and then you will get x is equal to 24. Okay, and then for y-intercept. So y-intercept is when x is equal to 0. Okay, so kita akan dapat y is equal to 5 minus square root of 1. Okay, so 0 plus 1 is 1. So 5 minus square root of 1, you will have 4. Okay, so settle. And then, second last step kita adalah starting point. Okay, madam nak buat singkatan je, SP, starting point. So dia ada nilai x dengan y lah. Okay, for kita punya value of x, macam biasa kita akan ambil dalam square root awak. Okay, so dalam square root kita nampak dekat situ adalah x plus 1. So x plus 1 kita buat dia equal to 0, and then you have x is equal to negative 1. So x koordinat adalah negative 1. And then for y pula, y koordinat kita tengok dekat constant yang ada di belakang ataupun di depan dia. So this one adalah awak punya square root function, and then dia ada tambah dengan 5 dekat sini. So 5 ni adalah kita punya y koordinat. This one, sorry, it's 5. So this is your y koordinat. Okay, so dapatlah kita punya starting point negative 1, 5. Okay, so jom kita sketch kita punya graph. Right, so we know that negative 1, 5 is, this is negative 1, 5 is somewhere over here. Okay, so kita punya starting point dekat sini. And then kita tahu kita punya x-intercept dan y-intercept kita 4. Y-intercept dekat sini 4. So dia akan tarik macam ni, lebih kurang ke sana. Okay, so madam akan sketch dulu. So lebih kurang macam ini starting point dia, and then just tarik sahaja ke kanan. Okay, make sure graf awak ni dia tak terlalu straight, dia mesti curve sikit. Okay, segerakkan sikit ke sini pun boleh juga. Ya, lebih kurang macam tu. Okay, so now let's label. So starting point kita tadi adalah 5, y dia, and then x dia adalah negative 1, and your y-intercept is 4 with x-intercept is 24. Okay, so don't forget to label your graph. So we have fx equal to 5 minus square root of x plus 1. Okay, settle. So what about our domain and range? Okay, so domain and range. So domain is from left to the right. So starting point kita adalah dekat sini. So left, ada tak graf yang left dia? Tak ada kan? So means that dia bermula di sini. So bermula di sini adalah pada nilai x equal to negative 1. So ada color dekat situ means that dia negative 1, close bracket. And dia going to the right, positive infinity. Dia pergi ke sana. Okay, and then range awak, range kita daripada bawah naik ke atas. Okay, so graf kita paling bawah adalah dekat sini. Dia boleh pergi sana lagi, means that dia boleh pergi bawah lagi, dia turun bawah lagi. Okay, so starting dia adalah from negative infinity, and then dia naik, dia berhenti sampai kita punya nilai ini sahaja. So means that dia stop dekat 5 sahaja. There is no graph above 5. Tak ada dah. Okay, so dia hanya sampai 5. So kita buat dia close bracket like this. Okay, so that's it for square root function. Right, so bye-bye.